সো তোমাদেরকে একটা শুরু করতে পারো। প্রথমেই, হ্যাঁ ধন্যবাদ, তোমাদেরকে প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাই আজকে ক্লাসে জয়েন করার জন্য। এইটা এবিপির 6 নম্বর কোর্স হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশের। এবিপি 2021 সালে শুরু করে, আজ থেকে 3 বছর আগে তোমার এই কোর্সটা। এটা এবিপির 6ষ্ঠ কোর্স এবং এবিপি প্রত্যেকটা কোর্সে প্রচন্ড ইমপ্রুভমেন্ট করছে স্পোকেন ইংলিশ। এবং লাস্ট কোর্সে তোমরা ভিডিও অলরেডি দেখেছো যে আমাদের স্টুডেন্টরা কত সুন্দর সাবলীল ভাবে ইংরেজি বলতে শিখে যাচ্ছে। যারা প্রথমে একদমই পারতো না সেরকম, তারা অনেক ইংরেজি শিখেছে, এরকম অনেকজন আছে। এবং এইবারে যাতে তোমরা আরো বেশি ভালো ইংরেজি শিখতে পারো তার জন্য কোর্সটাকে আরো সুন্দরভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। তো সেটা আমি জাস্ট 5 মিনিট আলোচনা করবো, তারপর তোমাদের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। তো আমাদের এবারে যেটা ইংলিশ কোর্স হবে 2024-এর, এই কোর্সটা মোস্টলি তোমার জানুয়ারি থেকে জুন অব্দি হবে, রাইট? 2024-এর যে কোর্সটা, ফার্স্ট কোর্স যেটা আমাদের, এটা হচ্ছে 6 নম্বর কোর্স, সেটা জানুয়ারি থেকে জুন, এই 6 মাসের কোর্স হবে। এই মাসে শুরু হবে, 6 মাসের কোর্স হবে এটা। এবং এই কোর্সটাতে টোটাল যে ক্লাস আছে, কেউ যদি পুরো ফুল কোর্সটা করে, এবং ফুল কোর্স না করলেও কেউ যদি আংশিক কোর্স করতে চায় তারও আমরা বলবো ডিটেলস। আর কেউ যদি ফুল কোর্স করে, ইফ সামবডি ডাজ দ্য হোল কোর্স, ফুল কোর্স, তাহলে সে কি কি ক্লাস পাবে। তো আমাদের বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্স গ্রামার ক্লাস হবে এখানে, ঠিক আছে? ফার্স্ট হলো বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্স গ্রামার। এটা হলো তোমার সপ্তাহে 2 দিন এই ক্লাসটা হবে। সপ্তাহে 2 দিন ক্লাস হবে, দুটো ক্লাস, বেসিক আর অ্যাডভান্স গ্রামারের উপর দুটো ক্লাস। আগে আমরা অনেক বেশি গ্রামার ক্লাস দিতাম, এবার আমরা গ্রামার ক্লাসটা কমিয়েছি, কারণ আমরা যেটা করব সেটা হলো আগের বারের যে প্রচুর গ্রামার ক্লাস আমাদের রেকর্ডিং আছে এবং নোটস আছে, সেগুলো আমরা অলরেডি প্রোভাইড করে দেবো শুরুতেই, যাতে আমাদেরকে বেশি গ্রামার ক্লাস করতে না হয় এক্সেসিভ। আমরা যেটা গ্রামার ক্লাসে ফোকাস করব তোমাদের ইংলিশ শেখার জন্য, স্পোকেন ইংলিশ শেখার জন্য এবং রেগুলার ইংরেজি যাতে তোমরা লিখতে পারো, সেটার জন্য গ্রামার ক্লাসটা পুরো সাজানো হবে। সপ্তাহে 2 দিন করে ক্লাস হবে। নাম্বার 2, রিডিং অ্যান্ড লিসনিং কম্প্রিহেনশনের উপরে একটা করে সপ্তাহে ক্লাস হবে। ট্রান্সলেশন, ভোকাবুলারি, স্পেলিং অ্যান্ড বেসিক স্পিকিং এর উপর একটা করে ক্লাস হবে। বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্স রাইটিং এর উপর একটা করে ক্লাস হবে। ফোনেটিক্স, প্রোনাউন্সিয়েশন, সিচুয়েশনাল ভোকাবুলারি অ্যান্ড বেসিক আইএলটিএস এর উপরে একটা করে ক্লাস হবে। আর স্পোকেন ইংলিশের উপরে একটা ক্লাস হবে। আর একটা ক্লাস হবে কম্পিটিটিভ ইংলিশের উপরে। তো এখানে আমি প্রথম যে 4টে ক্লাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ, 1, 2, 3, 4, এটা মোস্টলি তোমার গ্রামার, ভোকাবুলারি আর রাইটিং এর ক্লাস। 5 নম্বর যে ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছ সেটা উচ্চারণের ক্লাস। তোমাদের ম্যাম সপ্তাহে 1 দিন করে তোমাদের উচ্চারণ করতে শেখাবেন। ইংরেজির শব্দগুলো কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়, প্রত্যেকটা শব্দ, এগুলো শেখাবেন। উনি প্রোনাউন্সিয়েশন, ফোনেটিক্স শেখাবেন। তারপর সিচুয়েশনাল ভোকাবুলারি শেখাবেন, মানে প্রত্যেক বিভিন্ন সিচুয়েশনে কোন শব্দগুলো ইউজ করবে। এবং আইএলটিএস যারা পরীক্ষা দিতে চাও, যারা বিদেশে যেতে চাও বা যারা হায়ার এডুকেশনে যেতে চাও, তাদের আইএলটিএস এর ব্যাকগ্রাউন্ড উনি তৈরি করে দেবেন। সপ্তাহে একটা ক্লাস। স্পোকেন ইংলিশের আরেকটা ক্লাস হবে সপ্তাহে, সেটা হবে ফ্লুয়েন্সি, ইন্টোনেশন, প্রেজেন্টেশন, ইন্টারভিউ আর বেসিক বিজনেস ইংলিশ, এইটা তৈরি করার জন্য। আর একটা ক্লাস প্রতি সপ্তাহে একটা করে ক্লাস হবে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় ইংলিশ ক্র্যাক করার জন্য, যে ইংলিশটা তোমাদের দরকার সেটা। টোটাল প্রতি সপ্তাহে 8টা করে ক্লাস হবে এবিপি স্পোকেন ইংলিশ কোর্সে। এবার ফোনেটিক্স মানে হলো উচ্চারণ, স্পোকেন মানে বলতে পারা। তো কেউ যদি শুধু ফোনেটিক্স বা শুধু উচ্চারণের ক্লাস করতে চায়, সে 800 টাকার কোর্স পুরো 6 মাসের। কেউ যদি গ্রামার, শুধু গ্রামার করতে চায় অথবা স্পোকেন প্লাস ফোনেটিক্স করতে চায়, তাহলে 1200 টাকার কোর্স। কেউ যদি স্পোকেন প্লাস গ্রামার বা ফোনেটিক্স প্লাস গ্রামার করতে চায় তাহলে 1500। আর কেউ যদি সবগুলো করতে চায় 2000 টাকার কোর্স। তো এটা তোমাদের ডিটেলস পরে জানিয়ে দেওয়া হবে এগুলো সবকিছু। তো কোর্সটার ক্লাসটা তোমরা করো, ক্লাসটা আশা করি তোমাদের অসাধারণ লাগবে। তোমাদের ম্যাম ডালিয়া ম্যাডাম, উনি হলেন তোমার এই মুহূর্তে আমেরিকায় আছেন। উনি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের, ইভেন ইভেন যারা জার্মানিতে আছে, যারা ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিতে আছে, যারা ইন্ডিয়াতে, বাংলাদেশ তো এগুলো তো আছেই, সমস্ত দেশের কান্ট্রির স্টুডেন্টদেরকে রাইটিং, রিডিং, আইএলটিএস, সেল, বিভিন্ন রকমের যে তোমার ইএসএল ক্লাসগুলো হয়, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসগুলো হয়, বিভিন্ন রকমের ক্লাস উনি করান। রাইটিং থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের, আইএলটিএস এর কেউ প্রিপারেশন নিতে চাইলে সেরকম। তো উনি একজন খুব অভিজ্ঞ টিচার। লাস্ট
3-4 বছর থেকে উনি পড়াচ্ছেন। সো উনি তোমাদের ক্লাস নেবেন এবং উনার ব্যাকগ্রাউন্ড হলো উনি অ্যাডভান্স ইংলিশ করেছেন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে, তারপরে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে অনেকগুলো কোর্স করেছেন, বেসিক এবং ইন্টারমিডিয়েট, অ্যাডভান্স সব ধরনের কোর্স। ওনার অ্যাডভান্স লেভেলে তোমার রাইটিং কোর্স উনি করেছেন, ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর। উনি আইএলটিএস কোয়ালিফাইড, ওনার টেফেল টেসল সবকিছু ওনার করা আছে, সমস্ত রকমের কোর্স। উনি টেসল কানাডা বোর্ডের টেসল পরীক্ষাও কোয়ালিফাই করেছেন। উনি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট শিখেছেন লন্ডন স্কুল অফ ইংলিশ থেকে। সো বুঝতে পারবে তোমরা উনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ এই ফিল্ডে। তো ওনার ক্লাসটা শুরু হবে, আমি এখানে আমার পার্টটা শেষ করছি। ধন্যবাদ। সো তোমাদের ম্যাম এবার প্রেজেন্ট করবেন। তোমাদের ক্লাসটা শুরু হচ্ছে। Okay, so hi, good evening, everybody. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Hello, Okay. ma'am. Good evening. Hi, Devasri. Good evening. Okay, first of all, Happy New Year to everyone. And Happy New Year to you. Okay, great. So, you all have already heard that. Okay, today this is your spoken English demo session. So, I'm going to start with a reading practice first. Okay, I'm going to choose one student out of all the students here. So, let me know who is ready to read the text to a little bit check your pronunciation. Just raise your hand. Rajesh said, okay, all right. Okay, Rajesh, can you read the text over here? Can't see, ma'am. Okay, all right. Just mute yourself. Debostri, you can read. Okay, ma'am. Rajesh, So, yeah. hello. Good evening, everybody. Ma'am, may I start? Yeah, sure. Okay. Life without holidays would become boring, making us lose interest in work and studying. We usually spend our summer holiday in the countryside. We like to enjoy our time in the lap of nature. We play indoor games. We also enjoy going for walks in the evenings. The cool, fresh air is really enjoyable. The golden sunlight and the chirping of the birds wake us up gently. I enjoy my summer holidays because I get time to spend with my parents. Thank you. Okay. Okay, very good. Well done, Debostri. Anybody else wants to read? আর কেউ একজন পড়তে পারো। Okay, Beauty Pavin. Okay, can you read it? So, Debostri, some mistakes you made, I'll get back there later. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Okay, Beauty, start. Ma'am, may I start the read? Yes, sorry. Yeah, you can start. Yes. Okay, ma'am. Life without holidays would become boring, making us lose interest in work and studying. We usually spend our summer holiday in the countryside. We like Countryside. to countryside. We like to enjoy our time in the lap of nature. We play indoor games. We also enjoy going for walks in the evenings. We cool fresh air is really enjoyable. The golden sunlight and the chirping
of the world wake us up gently. I enjoy my summer holidays because I get time to spend with my parents. All right, mute yourself, please. Okay, so আমি এখানে যেটা দেখলাম তোমাদের অনেক প্রনাউন্সিয়েশনের মিস্টেক আছে। সো ফার্স্ট অফ অল দ্য সেকেন্ড লাইন ইট উইল বি মেকিং আস লুজ ইন্টারেস্ট, এটা লস হবে না, লুজ। ওকে, all right. Yeah, so many people have confusion about it. And the fourth line, countryside. So and okay, all right, so এখানে অনেক মিস্টেক আছে, আমি কেন এটা তোমাদের পড়ালাম, the reason is that I wanted to check about your pronunciation. So what I have realized that you really have to work on your pronunciation. Okay, fine. Now, here is a question. Discuss the question with your partner. How do you spend your holidays? So, এবার আমি তোমাদের একটু ফ্লুয়েন্সির উপরে টেস্ট নেব। Just I want to know about your fluency, level of fluency. Here is a question. How do you spend your holidays? Okay, raise two students out of the class. Raise your hands and make conversation to each other. This same question. I want two students from the classroom. Can you raise your hand, please? Debusri and Alokshika. Okay, all right. So this question you both are going to discuss to each other. Okay, all right. Okay, ma'am. Hello, Debusri. Hello, Alokshika. How are you? I'm fine. What about you? Yes, I am also fine. Hmm. So how are, where are you now? Where I'm are you from. living now? Yes, I am from Nodia district, and Okay. I hello. want to a little bit introduce yourself. From where do you study, and from where do you complete it? Oh, your graduation, etc. Can you Okay. tell me? Yes. I have completed my uh, higher secondary course from Mary Macleod Higher Secondary School. After that, I have completed my graduation from Kolani University and completed my MA from IGNO. Now I am teaching in a school, and I also uh, joined a tuition center. What about you, Okay, that's Devashree? great. Okay, so I am also completed my graduation from Jogomaya Devi College, and now I'm pursuing for MA from Ravindra Bharati University in distance, and also pursuing for B.Ed from Institute of Education Haldia. Basically, I'm from Purba Medinipur, Haldia. Okay. Yes. So, That's great. uh, how you spend your Christmas holidays? Can you a little bit explain? Yes. I spent my holidays. Actually, I forgot to tell you that I also completed my B.Ed from Gukurapata College, which is situated in Nadia district. And Okay. now I want to answer your question that how I spend my Christmas holidays. So it was I normally Christmas is normally we got some holidays for Christmas, which is 7 days or 8 days, and in those days I went to the fair with my family, and Okay. nothing much I did in Christmas because I Didn't I you love make to any I love to cake?
Didn't you make any cake? No. I didn't Oh, make any cake, but I ate cake. oh, I And see. before No, that's before also Christmas, fine. Okay, all right. Don't make it so much bigger. একটু তাড়াতাড়ি শেষ করো যাতে আমি পরেরটাতে যেতে পারি, okay? okay. হুম। So Devasri, how do you spend your holidays? Yes, I Christmas. basically I spend my Christmas in a very little way. I made a fruit cake, and then I decorated a little Christmas tree also. And Okay, then we it's very interesting. I enjoyed with my family very well, with some tasty foods, etc. So that's how That's I very interesting. celebrated my Christmas. Okay, so Okay, let's very good. see. All right, Bye. Devanshu, I'm sorry. Okay, fine. So can you please mute yourself, both of you, please? Yeah, okay, all right. Now, I'll get back all the feedback at the end of the class, okay? All right? Okay, Now, ma'am. here are some words I want one new student, not my old student, okay? New student who is going to read all the words to check your pronunciation. Any new student? Tushar? Okay, Tushar? Can you read all the words I have written here? এখানে যে ওয়ার্ডগুলো লেখা আছে একটু পড়ো। ওকে, বানবেন্দ্র, yes, please. Life, holiday, boring, countryside, air, chirping, parents. Okay, one more. আরেকজন স্টুডেন্ট। Yes, Aruna Vaumik. Yes, please. Hello, ma'am. Yeah, Uh, hello. First, life, holiday, boring, countryside, air, chirping, and parents. Okay, all right. So live, so pronunciation is very important for speaking, okay? You can see at the bottom of this slide I have written a person who speaks good English sounds like a foreigner, okay? So while you are speaking to anyone in English language, the most important thing is you have to pronounce correctly if you want to sound like a foreigner, okay? But আমি আরেকটা কথা বলবো, ফরেনারের মতো কথা বলার দরকার নেই, বাট সাউন্ড গুলোকে কারেক্ট করো যাতে তোমার ইংলিশ বেঙ্গলি ডায়ালেক্টকে অ্যাভয়েড করতে পারো কথা বলার সময়। আমি একটু কারেক্ট করব এখানে ওয়ার্ড গুলো, আমার সঙ্গে বলো। অরুণা, ক্যান ইউ সে উইথ মি? লাইফ, Life, ভেরি গুড। হলিডে, হলিডে। holiday, বোরিং, বোরিং। boring, boring, Countryside, countryside। countryside, Air, it's not air, okay? Air. air, Yes, very good. Chopping, chopping. shopping, Parents, parents. parents, parents. Very good. আর কেউ প্র্যাকটিস করতে চাও আমার সঙ্গে? একজন? Thank you, ma'am. সবাই একজনকে করলে একটু ক্লাস হবে, সেই জন্য আমি কোনো সিঙ্গেল। ওকে, রাজেশ, ওকে, তুমি প্র্যাকটিস করো আমার সাথে। রাজেশ, say with me. Life, Life, holiday, holiday, okay, boring, boring, countryside. countryside. So, okay, all right. আমি পড়াবো তোমাদেরকে পরে ফোনেটিক্স গুলো। Okay, all right. You don't have to get Yeah. worried about right now. Okay, air, Yeah, not ear, air. yeah, Okay, all right, no problem. Chopping, chopping, parents. parents, Okay, all right. Now let me move on to the next slide. Here is a dialogue. Okay, can you all see?
ডায়ালগটা ma'am. দেখা যাচ্ছে? ওকে, আমি যেটা করব, আমি ডায়ালগটা পড়বো একা। I'm going to read the dialogue alone. Everybody is going to listen to me. Okay, all right. After finishing my dialogue, I will choose two students from the classroom. Okay, and you both will focus on this dialogue. Okay, all right. Okay, so keep in mind while I'm reading something, your ears will listen to my voice. Okay, all right, very carefully. Understood? Yes, ma'am. Perfect. Okay, so Diana and Paul, two characters are here. Okay, I'm playing the role of two characters together so that you all can understand how to read English dialogue properly, and also you can learn how to pronounce correctly English words. Okay. Diana, guess what? Today's my birthday. My parents will give me cake and ice cream tonight. And they will also sing the happy birthday song and give me some gifts. Paul, I will sing the happy birthday song for you. Thanks. Happy birthday to you. You live in a zoo. You look like a monkey and you smell like one too. That's not a nice song. I'm just kidding. I like to tease you. You're a mean boy. Okay, got it? This is so funny dialogue. So everybody has understood? Yes, ma'am. দুইজন এই ডায়ালগটা Yes, ma'am. দুজনে প্র্যাকটিস করো আমার সামনে। You are going to play the role. This is role play activity. Okay, এটাকে বলা হয় role play activity. Okay, দুজন স্টুডেন্ট এই ডায়ালগটা একসাথে প্র্যাকটিস করো। Okay, who are ready for that? Rubina. Okay, all right. Any new student? Any new student? Okay, Beauty. Okay, all right. So while you both are trying to read the dialogue, please be careful. Okay, all right. Okay, start. And everybody listens to them. So Okay, who ma'am. is going to be Diana and who is going to be Paul? Diana. Okay, all right. Okay, Paul. start. Guess what? Today is my birthday. My parents will give me cake and ice cream tonight. And they will also sing the happy birthday song and give me some gifts. Paul, can you read, please? Yes, ma'am. I will sing the happy birthday song for you. Thanks. Happy birthday to you. You live in a zoo. You look like a monkey. You smell like one too. Smell, not small. You smell like one too. Yes, ma'am. That's not a Very nice song. I am just kidding. I like to tease you. You are a mean boy. Okay, all right. Very good. Okay, now let me ask you a questions. আমি যে এতগুলো অ্যাক্টিভিটি করালাম, ওকে, তোমাদের কয়েকটা ওয়ার্ডের প্রনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস করালাম, ওকে, জাস্ট টু চেক অল অফ ইউর প্রনাউন্সিয়েশন। আমি কিন্তু তোমাদের এখনো কিছু কারেক্ট করিনি, জাস্ট আমি চেক করছি। জাস্ট আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য লেভেল অফ ইউর ইংলিশ। ওকে, আমি তোমাদের ডায়ালগ করালাম, আমি তোমাদের কিছু ডিসকাশন করালাম। সো হোয়াট আর ইউ ফিলিং আফটার দিস 3 activities? One student, raise your hand and tell me what you are realizing after these 3 activities. একজন হ্যান্ড রেজ করো এবং আমাকে বলো এই 3টে অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে কি ফিল করছো? What are you feeling after these 3 activities? Yes, Rajesh. Yes, please go ahead. হ্যাঁ রাজেশ বলো। I understood that my pronunciation is very much low, not fluently. Yes. Anything else?
No, ma'am. Okay, all right. Kindly mute yourself, please. Debosri, you participated in one activity, so what are you feeling? Ma'am, my fluency is not so good too much. I mean, the lack of confidence in little bit here also, and the pronunciation is not good till now. Okay, all right. Please mute yourself. Beauty, you participated the last dialogue, right? Tell me, how are you feeling? Feel that my pronunciation is not good. Right. Alok Shikha? Hello, ma'am. How are you? Yeah, fine, fine. I know you. Yeah. So, yeah, you are already speaking very good. But yeah, so after these three activities, how are you feeling right now? Today I'm feeling very low because my English was not so good Hmm. because I was not in practice for হুম। many days. আমাকে একটা কথা And বলো, তুমি আগে ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছিলে, তোমার অনেকটা কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, রাইট? yes, ma'am. Yes, ma'am. এক্স্যাক্টলি। সো And হোয়াট আর so দ্য ইমপ্রুভমেন্টস ইউ হ্যাভ রিয়েলাইজড? একটু যদি তুমি uh, এক্সপ্লেন করো তোমার এক্সপেরিয়েন্সটা এবং তোমার ইমপ্রুভমেন্টটা হিয়ার। ma'am, can I speak in Bengali? ওকে, অলরাইট, টুডে ইট ইজ অ্যালাউড। ওকে, টেল। ওকে ম্যাম। তো আমার এতটা মানে উপকার আমার হয়েছে, সেই জন্য আমি আবার এইবার এই সেশনেও আমি ভর্তি হতে চাই আর কি। প্রথম তো এত কনফিডেন্স তো পেতামই না, আমার ভিতরে কনফিডেন্স একদমই ছিল না। আপনাদের জন্য শুধুমাত্র আমি এতটা মানে কনফিডেন্ট হয়েছি এবং এটুকু ইংলিশ আমি বলতে পারছি। তার আগে তো মানে যদিও আমার সাবজেক্ট ইংলিশ, কিন্তু এতটা মানে কনফিডেন্টলি কথা বলতে পারতাম না, যেহেতু আমি বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়াশোনা করেছি। তো এখন তো খুবই ভালো লাগে আর আমি খুব মিস করেছি ম্যাম আপনাদের ওকে, ক্লাসগুলো। অলরাইট। বিভিন্ন ওকে, কাজের আমি জন্য আমি ক্লাসটা ট্রু। করতে পারিনি, হুম। জয়েন করতে পারিনি। লাস্ট যে 3 মান্থসের যে ইয়েটা হলো তারপরে আমি আবার ঠিক করেই রেখেছিলাম যে জানুয়ারি সেশন থেকে আমি আবার মানে অ্যাডমিশন নেব। থ্যাংক ইউ, রুবিনা। ইউ আর রুবিনা, রাইট? ইয়েস ম্যাম। ওকে, তো তোমরা শুনলে রুবিনা আগে ক্লাস করেছিল এবং ওর কিন্তু অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, যার জন্য আমি ওকে বললাম একটু শেয়ার করতে, কারণ আমি I have actually observed her improvement. Okay, so she has really improved her English. So I'm sure definitely if you all join the course, definitely you all are going to be great speaker. Okay, all right. Now, always keep in mind for speaking in English, I always tell it to everyone listening, reading, writing, speaking. Very important. এই চারটে জিনিসে কিন্তু মনোযোগ দিতেই হবে। You have to have ability to write properly. You have to have ability to understand English properly. You have to have ability to listen to other people and to understand properly. And the most important thing is you have to স্পিক। তো তোমাদের স্পিকিং স্কিলটা তখনই আসবে যখন লিখতে, পড়তে এবং বুঝতে শিখবে। ইয়েস অর নো, রাইট? ইয়েস। সো কারণ কথা বলার সময় তুমি তো একা কথা বলতে পারবে না, না? ইউ নিড সামওয়ান টু কমিউনিকেট উইথ দ্য পারসন। ইয়েস অর নো, রাইট? Exactly. So tomar kintu you have to understand the opposite person's English. Also, you must have ability to make the other people understand what exactly you want to tell. It is very important. A speaking skill ta ante gele reading, writing, listening. Very important. Keep it in mind. Okay? Reading পড়া শিখতে হবে, writing শিখতে হবে, listening শিখতে হবে. Listening means শুনতে হবে, বুঝতে হবে. Understood? If you can't understand, so you will face a lot of trouble. So to understand English, you have to focus on listening skill. To understand English correctly, you have to focus on reading. To understand English, you have to focus on writing. এই প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে ফোকাস করলে তবেই কিন্তু তোমাদের স্পিকিং স্কিল আসবে। ওকে, and speaking is very important. আবার on the other side, এই তিনটে জিনিসের উপর ফোকাস করার পরে যদি দেখা যায় স্পিকিং করছো না,
তাহলে কিন্তু কথা বলতে what complete পারবে না, right? পারবো না। Right, exactly. So my point of view is that while you are in the process of learning English, it is very important to be very good at writing, reading, listening, speaking. Okay, all right, got it, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Correct. I will get back this slide later, okay? আমি এই বিষয়টাতে আগে কথা বলবো। Okay, so your path to fluency. Okay, so grammar, speaking time, comprehension, active vocabulary, accent, confidence. এই পাঁচটা জিনিস ছাড়া তুমি কিন্তু you can't be a great speaker in English. Okay, understood? While you are speaking to someone, you must know how to use grammar correctly. তার জন্য তোমাদের কি করতে হবে? Grammar class করতে হবে. Why? Because you have to know how to make sentences. Okay, if you use wrong grammar, you will throw the wrong meaning, right? So grammar is important. Grammar ছাড়া কথা বলতে পারবে না. Speaking time. This is one of the most important factors while you were in the journey of learning spoken English. Speaking. Speak. এটাকে কোনোভাবে বাদ দেওয়া যাবে না। And speaking time, basically I have mentioned time because you have to spend more and more time on learning this language. You have to spend enough time, you have to invest a lot of time to practice speaking. Not only in the classroom, even out of the classroom. Okay, so as much as possible, just spend time on speaking. Next, active vocabulary. How many of you feel that vocabulary is important in speaking? Do you really think vocabulary is important? Tell me one student. Raise your hand. Make the classroom more interesting. Okay, ক্লাসটাকে ইন্টারেস্টিং করো, পার্টিসিপেট করে, কমিউনিকেট করে। Okay, anybody else? Raise your hand. Rajesh? Okay, all right, tell me, what do you think about vocabulary? Anybody else? Okay, Ruby Natal. Yes, ma'am. Vocabulary is very important for our speaking skill because it is very essential. If we don't have vocabulary, if we don't have much vocabulary, then we cannot speak fluently because if we want to speak fluently, then there need more words. Yes, So right. we have Okay, to thank you. Please mute yourself, Rubina. Okay, all right. So vocabulary is one of the most important parts of speaking শুধু ইংলিশে নয়, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে। Okay, if you don't have vocabulary, তোমার কাছে যদি শব্দ না থাকে তুমি কথা বলবে কি করে? Will it be possible for you to speak in English or any language if you don't have vocabulary? Is it possible? No, not possible. So you have to work on your vocabulary. আমি তোমাদের ক্লাসে wonderful way the vocabulary শেখাবো. Okay, there will have a lot of different activities, games. Okay, this is how you all are going to learn vocabulary. Okay, so you have to work on your vocabulary. Next, accent. What do you think about accent? Can anybody let me know? Okay, Ma'am, all right. accent is a proper pronunciation. It's like dialect. No, I'll get back there, Manav. I'll get back there. Okay, but thank you for participating. Okay, yeah. So accent is basically sound. How a person sounds while speaking. Okay, accent basically আমরা বলতে পারি pronunciation এবং sound এর সঙ্গে related. Okay, so
You have to work on your accent. Don't think accent like you have to speak like American people or you have to speak like British people. No, right? So Indian people যখন কথা বলে বলে না, she has Indian accent. He has Indian accent. এভাবে বলা হয় তো, right? Yes. Yes. Correct. So accent basically how a person sounds. Okay. So এটা খুব important. Okay. All right. I'll get back there later. Next is confidence. Okay. How many of you have lack of confidence? Just raise your hand. You don't have to tell anything. Okay. All right. Fine. Okay. Priya, please unmute your audio. I want to ask you something. Priya, unmute করো, তোমাকে কিছু কোয়েশ্চেন করব আমি। Am I audible, Priya? Okay, all right. Rajibul? আমি কিছু নতুন স্টুডেন্টসদের সাথে কথা বলতে চাই। Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Rajibul, tell me, why don't you feel confident? কেন তুমি কনফিডেন্স ফিল করো না কথা বলার সময় ইংলিশে? Yes, ma'am. I want to say something about confidence. When I talk about to other person, so we feel fairness. So that is the problem. Make confidence, I think. So do you think confidence is important? Yes, obviously, importance during our communications to each other. Confidence make us our powerness skills. Right. So confidence is important for each and everything. তুমি লাইফে যা যা কিছুই করো কনফিডেন্স লাগবে। You need confidence. Okay. You want to deliver presentation. You need confidence. You want to communicate with people. You need confidence. Okay. You want to participate in a competition. You need confidence. Okay. And last but not the least, speaking in English. Sometimes I have observed people are really very good at English. They have a lot of knowledge. তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা সত্যি আসলে বলতে পারে, তারা নিজেরাও জানো না যে বলতে পারো তোমরা। ওকে, অনেকেই আছো এই ক্লাসরুমে যারা আসলে জানো ইংলিশ কিছুটা হলেও জানো, কিন্তু তোমরা এক্সপ্রেস করতে পারো না বিকজ অফ ল্যাক অফ হোয়াট? ল্যাক অফ Confidence. confidence. Correct. I have seen a lot of people throughout the world because I have taught students from different countries, okay? And most of the students have one issue, confidence, okay? So for spoken English, the most important thing is to be confident while you are speaking. So you have to work on your confidence, and how the confidence will come in your personality? From your knowledge, from your skill, okay, from your number of vocabulary, from your understanding power, okay, from your knowledge of grammar. তোমার মধ্যে যখন নলেজ থাকবে, vocabulary থাকবে, সমস্ত কিছু থাকবে, তখন তোমার মধ্যে কনফিডেন্স বুস্ট আপ হবে, right? So you have to work on all this skill to improve your confidence, and তবে কিন্তু একদম লাস্টে যে তুমি কথা বলতে পারবে। Okay, got it? Now the next one is comprehension. What do you think about comprehension? Tell me, one student out of the class, raise your hand and tell please. কোনো নতুন স্টুডেন্ট? ফিরোজা খাতুন, Firoza, can I get an answer from you?
Okay, all right. Priya, am I audible? Okay, beauty tell. What do you know about comprehension? What do you know about comprehension? What is the role of comprehension in English? If you don't know, tell me that, ma'am, we don't know. I'm Okay, not audible. I'm not audible. I don't know. Everything is fine here. Okay, Aziz, Abdul Aziz, tell. What do you know about comprehension? Okay, all right. Rajibul? কে বলতে পারবে আমাকে? Kamiru, Rubina, Debostri, who can tell me? Ma'am, I think Rajib, comprehension means Comprehension is the understanding or part of knowledge. text. wait. Debostri, mute. Yes. Ma'am, Yes, comprehension ma'am. is the part of any text, or I mean Yes. something is reading. Yes. I Okay. All right. All right. Okay. Fine. Comprehension is basically a text or passage you have to understand. Okay. All right. So comprehension কেন তোমাদেরকে জানতে হবে? কারণ comprehension practice করলে তবে কিন্তু তোমাদের understanding level increase হবে. You will increase the level of your understanding power. Okay. So because to be a great speaker in English, very important to understand English, because if you can't understand, you won't be able to express yourself. Okay. So comprehension is all about to understand the text. Okay. All right. Fine. Okay. Now I am talking about the sounds of standard English. Okay, so while you are speaking in English, the most important thing is you have to sound correctly. You have to speak standard English. What is the meaning of standard English? Especially if you go to UK. UK people speak standard English. Okay, British people speak standard English. Okay, so কথা বলার সময় তোমার ইংলিশটা খুব স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে, ওকে, পারফেক্ট হতে হবে উইথ প্রপার সাউন্ড। এন্ড তার জন্য তোমাকে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু লার্ন প্রোনাউন্সিয়েশন, এন্ড টু লার্ন প্রোনাউন্সিয়েশন ইউ হ্যাভ টু নো ফোনেটিক্স। ওকে, phonetics এর মধ্যে we have 44 sounds. I had already described many times. Okay, আমি আগে বহুবার এটা describe করেছি, today again because a lot of new students are here today. Okay, so phonetics is all about sounds, 44 sounds. I will be teaching all of you all 44 sounds from the depth, because this time there will have special phonetic session. Okay, in each week. প্রতি সপ্তাহে phonetic session থাকবে, এবং আমি A to Z each and every sound I will be working to improve your pronunciation. কারণ তুমি কথা বলার সময় একদম বাজেভাবে কথা বলতে পারো না। Okay, you have to sound correctly, because if your sound is wrong, if your pronunciation is wrong, people won't be able to understand what exactly you want to say. Okay, so if you have to make other people understand, or if you have a desire to go abroad, you have desire to study abroad. Okay, most of the time people face trouble when people just newly come to foreign countries. Okay, just because of pronunciation issues. Okay, so pronunciation issue কারণে ফরেনাররা তোমাদের ইংলিশ বুঝতে পারবে না। তুমি ভাববে হয়তো তুমি ভুল বলছো, কিন্তু তুমি ভুল বলছো না, তুমি ঠিকই বলছো, বাট প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক নেই বলে ওরা বুঝতে পারছে না। ওকে, আন্ডারস্টুড? সেই জন্য তখন তুমি তোমার কনফিডেন্স লুজ করে ফেলবে তাদের সামনে। ইউ উইল লুজ ইউর কনফিডেন্স। তোমার মনে হবে তুমি ভুল করছো, তুমি অনেক ভুল করছো। ভুল তো করছোই, pronunciation mistake হচ্ছে, right? Here the mistake is about pronunciation. Okay, that's why we have decided to work on your pronunciation in this session, on this session. Okay, so phonemic chat-এ যতগুলো সাউন্ড আছে আমি তোমাদেরকে শেখাবো। ওকে, ফর এক্সাম্পল এই যে ওয়ার্ডগুলো আমি তোমাদেরকে করালাম একটু আগে,
Okay, look at here. Yeah. For example, the first word is life. Life. Right? Yes. So just one student do with me, practice with me. Anybody else? Okay. So Millie. Sorry, Rafiqul, who is that? Can you speak about? I can't say. Rafiqul? কখনো সৌমিলি নাম দেখাচ্ছে কখনো রফিকুল দেখাচ্ছে আমি কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি সৌমিলি ওকে অলরাইট সৌমিলি হাই সৌমিলি Hello, ma'am. Hi. Okay, all right. So say with me the word life. Life. Right. এখন তোমরা যদি এই ওয়ার্ডটাকে বলো লাইফ লাইফ বলে দাও তখন কিন্তু এর সঠিক সাউন্ড আসছে না দ্যাট উইল বি লাইফ দ্যাট মিন্স আই I. This is I sound like life, life, life. For example, I like you, not I like you. I like you. I like you. Okay. I love my life. I love my life. Okay. So this is I sound. Next word. Anybody else? Another one? Another one? Okay, Nazneen, okay, please unmute yourself. Say the word with me, holiday, holiday, Holiday. holiday, holiday. Holiday. Right, so here the sound is aw. Aw sound, aw, Holiday. aw, holiday, holiday. Okay? Yes. Okay, ma'am. Right. Next, for example, if I talk about the air, okay, so Millie, okay, another student, please. Debusri, say with me. Yes. For example, air, air. Air. Right, air. So তোমরা অনেকেই বলেছো air. তোমরা বলেছো air, air. Okay, but it is not air. Okay, all right. Either you can say air or you can say air. Air. Okay. So air means the sound is air sound. Its sound ta holo air. Air. Debusri, say with me the sound air. 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 Right. Eta kintu Air. air sound hoy. Okay. Air. Okay. Very good. So all right. So got it. Just little bit ideas I wanted to give to all of you. So বোঝা গেছে sound আর letter বা কিন্তু একই রকম জিনিস নয় sound কিন্তু একটা আলাদা জিনিস ওকে সেটা তোমাকে শিখতে হবে ওকে ফাইন অলরাইট Now accent versus dialect. So Manav, I think you told me about it, right? Accent is a dialect, right? Yes, ma'am. Okay, all right. Can you read here? I have written something about accent versus dialect. Yes. Okay. Accent refers to pronunciation or sound. Dialect refers to a whole group of language features, including pronunciation, but also difference in vocabulary, grammar, and how the language gets used. Correct. Okay, got it now. So accent is not dialect. Dialect is different. Accent refers to pronunciation or sound. যখন আমরা বলি যে British accent, I like British accent, I like American accent. আমরা actually তাদের সাউন্ডের কথা বলি। Okay, understood? Okay. Dialect, yes, যখন আমরা ইন্ডিয়ানরা কথা বলি, when we Indian speak, we say he has Indian accent. Indian sound কথা বলে। Okay, understood? Yeah. Dialect refers to a whole group of language features, including pronunciation, but also differences in vocabulary, grammar, and how the language gets used. Okay, so accent বলতে আমরা pronunciation এবং sound দুটোকেই mean করি okay কারণ তোমার pronunciation and sound অনেকটা related একে অপরের সাথে okay ডায়ালেক্ট বলতে আমরা বুঝি যে ওভারঅল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা বোঝাতে চাই যেখানে আমরা প্রনাউন্সিয়েশন কেও ইনক্লুড করতে পারি ভোকাবুলারি গ্রামার এভরিথিং যেভাবে একটা রিজিয়নের মানুষ ওকে অ্যাকচুয়ালি ডায়ালেক্টের মাধ্যমে আমরা একটা মানুষের
ব্যাকগ্রাউন্ডকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। ওকে, আন্ডারস্টুড? তুমি যদি রুরাল এরিয়াতে বসবাস করো, দেখবে আমাদের মাতৃভাষাতে এক একজনের এক এক রকম কথা বলার ঢং। ইয়েস অর নো? রাইট? Yes. I am also belong to a rural people. Yes. আবার দেখা যায় যারা পড়াশোনা জানে, educated people have different way of speaking in Bengali and uneducated people have different way of speaking. Yes or no? Right? Yes. এটাকে বলে ডায়ালেক্ট। তখন তুমি ডায়ালেক্ট শুনে বুঝতে পারবে মানুষটা এডুকেটেড অর নট। রাইট? ইয়েস অর নো? সো it will describe your standard. Which standard do you belong to? তোমার স্ট্যান্ডার্ড কি ডিফাইন করে তোমার ডায়ালেক্ট। Okay, got it, everybody? Okay. Yes, Thank you, ma'am. ma'am. Right. Yes, Let me ma'am. tell you, are you all enjoying the session today? Very enjoy. Yeah, very good. Okay, now এখানে আমি তোমাদেরকে একটু বলবো যে আমাদের মধ্যে we have a lot of students who have desired to speak like American and British. How many of you are here? You want to follow, like, you want to speak like British speakers or American speaker? How many of you are here? Okay, all right, Devusri. Anybody else? Okay, all right. So most of the students want to speak like British speakers or American speaker. But আমি তোমাদেরকে আগে একটা জিনিস বুঝতে হবে, before speaking like them, you have to understand the difference between British and American accent. কোনো কিছু শিখতে গেলে আগে সেই ডিফারেন্সটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, right? Okay. How many of you here in the classroom can identify British and American accent? কে British এবং American accent কে identify করতে পারো? Raise your hand while you are listening to something. Are you able to identify British and American accent? Devasri, how do you identify, recognize? Tell me. Ma'am, the R sound basically. Mhm. I mean, American people mainly use the R sound like park. Very good. Yeah. Yes, and the British people use their use the word like park. Very The good, R Devasri. is I'm so omitted. happy. I'm so happy you have grabbed. Thank Very you, good. ma'am. Very good. So let me share it to everyone. Devasri is my old student, so she has really improved our sounds and pronunciation, and we all can see here. Okay, all right. So British and American difference, not only just P, like R, T also, T sound কিছুটা difference আছে. And British English is kind of standard English, very neutral. Okay. They always follow a proper shape of their mouth according to that. Okay, all right. So এখানে কিছু ওয়ার্ড লেখা আছে, আমি তোমাদেরকে একটু জাস্ট বোঝাবো যে what's the difference between American accent and British accent. Okay, so the first word is water. So if you are speaking to someone who belong to America or who is an American, they will say the word water. I want to have a glass of water. Okay. And the British people say, water. Can you give me a glass of water? Can you give me a glass of water? Okay. What is that difference? All of you? Yes. Yes or no? Correct. Okay. Right. But the next word, night. So American people just say night. So T sound to T te ora khub beshi pressure create kore na. Slightly night. And British people say night. Okay, got it? Next word is American people say liar. He's a liar. Okay. And sorry, American people say, and British people say liar. Okay, all right. Now look at the next word. When you are speaking to Americans, say, what are you doing? Okay, what are you doing? Or British people say, what are you doing? Okay, all right. So these are some difference. American people say Tuesday. British people say Tuesday. This is the sound. Harry Potter. American people say Harry Potter.
British people say Harry Potter, Harry Potter. Okay, all right. কেমন লাগলো বলো? Are you all enjoying this? Very funny. Yes, ma'am. Yeah, exactly. Yes. Very good, ma'am. Yeah, all right. So এখন আমি তোমাদের যেটা বলবো যে তোমাদের কিন্তু ব্রিটিশ বা আমেরিকান অ্যাকসেন্টের উপরে ফোকাস করব না। আমি তোমাদের এটা বোঝালাম যে it is not important to speak like them. I just want to tell to all of you, it's not really important to speak like them. কোনো নেসেসিটি নেই যে তোমাদের ওদের মতো কথা বলতেই হবে, বিকজ ইউ অল আর ইন্ডিয়ান্স, উই অল আর ইন্ডিয়ান্স, রাইট? ওকে, আন্ডারস্টুড? তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো তোমাদের সাউন্ড কারেক্ট করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট ইউর সাউন্ড। তোমার সাউন্ড যদি কারেক্ট হয় তুমি গোটা ওয়ার্ল্ড পরিভ্রমণ করতে পারবে। ইউ উইল বি ট্রাভেলিং হোল ওয়ার্ল্ড if your pronunciation is correct. Okay, understood? If you look at that sound, American English and British English sentences, quite different. I'm going to a party on the weekend. So American people, not like a neutral, I'm going to a party on the weekend. I'm going to a party on the weekend. So British people, I'm going to party at the weekend. I'm going to party at the weekend. Okay, so what are you doing on Christmas? So American people speak kind of like that. What are you doing on Christmas? So the British people say, what are you doing at Christmas? What are you doing at Christmas? এটা যখন বলবে তোমাদের অনেক কষ্ট হবে। ওকে, টাঙ্গে ভোকাল কর্ডে অনেক প্রেশার হবে। You have to put a lot of efforts on your vocal cord while you are speaking like them, especially British people. This is very hard. Okay, I did 10 hours British accent from the London School of English, UK, and I got British native teacher. Okay, and she taught me. So it was really very, very, very hard. Okay, so I want to say to all of you, you really don't have to get worried about it at all about your accent. Please be careful about your sounds, pronunciation. Okay, all right. Okay, ma'am. Got it, everybody? Yes, Very good. ma'am. Right. Now, after the whole session, let me know, how are you feeling and what are the areas you are feeling you really need improvement? Tell me. I am enjoy the whole session. First of all, thank you, madam. I previous time I not learn everything like this. You present the whole things that is important for the spoken English, like grammar to pronunciation. That's it. Thank you, ma'am. Very good. Okay, anybody else? Debushree, I just want to ask you, can you please share your experience of improvement of your English on the last session you did? So can you please share it with all the other classmates, please? Yes, sure. I'm very much helpful to improve my confidence mainly, which is most important. And then I little bit improve my pronunciation, but not at all. So that's why I will join this year for phonetics class mainly. And ma'am, you were very much enjoyable person. You was very much friendly. Yeah. Yes. So that's why I missed you. Okay, you are gonna do again the next station. Okay, so Yes. you're again going to get me. Okay, great. Very good. Yes. Thank you, Debushree, for sharing. Yeah, তোমাদের একটা কথা বলে দিই, আমি ক্লাসে যতটাই স্ট্রিক্ট ঠিক ততটাই কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক। Debushree has already mentioned. Okay, so keep in mind, আমি কিন্তু ভীষণ ফ্র্যাঙ্ক স্টুডেন্টসদের সাথে। Okay, all right. If you follow the discipline properly, if you are regular in the classroom, if you listen to my instructions, I'm very much frank with the students. Okay.
Yeah. So for spoken English, the very important thing to be confident, work on your grammar, work on your vocabulary, to understand English, each and every area you have to work on to develop your fluency. And apart from in the classroom, you have to practice outside of the classroom. That is also very important. Okay. Now, so question and answer তোমরা আমাকে করতে পারো, তোমরা লিখতেও পারো, আস্কও করতে পারো। I'm waiting for your question answers. Any question? Ask me, please. Anybody else? Nobody has any question? No, ma'am. Nobody? Sure? কে কে ক্লাস অ্যাডমিশন নেবার কথা ভাবছো? Let me know. How many of you are thinking to take admission? Manav, Soumyali. I'm admission I'm fees thinking কত? to re-admission again. এটার জন্য আমাদের এবিপির চেয়ারম্যান যারা আছেন ওনাদের সাথে কথা বলবে। ওকে, I don't know about this. আমি শুধু টিচার, আমি শুধু তোমাদের ক্লাস করাবো। ওকে, এই ইনফরমেশন গুলো